Ujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, na tumayu mzima buheri wa afya. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jana leo. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Naam, jopo la majaji watatu walioteuliwa naye Jaji Mkuu Martha Koome kusikiliza kesi kuhusu sheria ya fedha mwaka 2023 wamebaini kuwa ushuru wa nyumba unakiuka sheria na kuamuru ada hiyo itupiliwe mbali. Majaji hao David Majanja, Lawrence Mugambi na Christine Meoli wametoa uamuzi kuwa ada hiyo inakiuka katiba na kuitaja kuwa ya kiubaguzi, kwani inawalenga Wakenya walio na ajira na mshahara pekee na kuwatenga Wakenya kwenye sekta isiyo rasmi. Baada ya kutolewa kwa hukumu hii kuhusu ada ya nyumba iliyopendekezwa kwa sheria ya fedha mwaka 2023, mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA na hata hazina ya kitaifa imeamrishwa kusitisha ukusanyaji wa ada hii mara moja. Majaji hao wakisema kuwa KRA haijajukumiwa kihalali na ukusanyaji ushuru wa nyumba kwa niaba ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Mjini. Aidha, serikali imetoa ombi la kupewa muda zaidi, hususan siku 45 ili kutekeleza uamuzi huu wa mahakama. Naam, Rais William Ruto amepongeza ushirikiano uliopo kati ya Kenya na Marekani katika vita dhidi ya virusi vya ukimwi. Kupitia mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi, Rais Ruto amesema kuwa Kenya imepiga hatua katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Rais Ruto aliyasema hayo katika uwanja wa maktaba Nairobi wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya PEFAR mwaka 2023. Ruto amebainisha kuwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita serikali imeongeza fedha zake katika vita dhidi ya ukimwi na shilingi bilioni 1. This country lost millions of people in this manner. And for a while, it looked like the HIV/AIDS problem would wipe out much of our productive population, robbing the economy of workers and families of breadwinners. The government faced very serious resource constraints in its efforts to pull back people from the edge of graves, families from the brink of ruin, communities from the cusp of disintegration, and the economy from the verge of collapse. Serious support was urgently needed in order to raise the level of necessary intervention on an effective scale. This support came in the form of the President's emergency plan for AIDS relief. The government is committed to progressively increase domestic funding in order to sustain the gains made so far in partnership with PEPFAR. Over the past 2 years, we have increased our financial injection as government into the HIV commodity pipeline by Kenya shillings 1 billion to prevent supply disruptions. I remember making this commitment earlier this year when we were having a conversation with the Global Fund. Additionally, we are committed to end AIDS, as was said ably by Susan, in children by 2027 as part of our commitment under the Global Fund Alliance. They say in Kiswahili, wakati ni sasa. The time is now to take a strong stand and make up for lost ground for the sake of Kenya's children. We must all commit ourselves to this because our children deserve it. Naam, kikundi cha Police Reform Working Group kimeelezea kusikitishwa na ripoti ya jopo kazi linaloongozwa na Jaji David Maraga kuhusu ustawi wa maafisa wa polisi nchini kwa madai ya kukosa kuzingatia haki za kibinadamu kama hitaji kuu la polisi. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, wanaharakati hao wa haki za kibinadamu wametambua hatua muhimu ambazo Rais William Ruto alichukua kuanzisha jopo kazi hilo. Hata hivyo, wakibainisha kuwa haki za polisi zinahitaji kushughulikiwa mara moja ili maafisa hao waweze kuhudumia Wakenya vyema. Grace Hati ametuandalia taarifa hiyo.
Ripoti iliyowasilishwa na kikosi kazi cha kuangazia uboreshaji wa sheria na masharti ya huduma na mageuzi mengine katika huduma ya kitaifa ya polisi na huduma ya magereza nchini imeibua hisia mseto kutoka kwa mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu. Kundi la Police Reforms Working Group ambalo linajumuisha mashirika 21 ya kiraia nchini na kimataifa limekaribisha ripoti hiyo, hata hivyo likidokeza kuwa haijazingatia haki za kibinadamu kama kigezo muhimu katika idara ya polisi. Mkurugenzi mtendaji wa Amnesty International Horton Irungu amebainisha kuwa ingawa ripoti hiyo italeta maendeleo, imekosa kuangazia mashambulio, matumizi ya nguvu kupita kiasi, mauaji ya kiholela na kutoweka kwa watu, maswala ambayo yameendelea kuitia doa huduma ya polisi nchini. There is no analysis of the impact of rogue policing on the life of Kenyans, especially those in poor urban areas or far-flung areas who bear the brunt of unlawful policing. It is somewhat strange that we have not seen any mention of the assault, the unlawful use of force, the torture, the extrajudicial killings and the enforced disappearances that bedeviled the NPS during 2023 and the Maandamano protests. Kuhusiana na suala la ufisadi ambalo limejikita katika idara ya polisi, Police Reforms Working Group imeelezea kuwa ripoti hiyo haijatoa suluhu la kukomesha kabisa uovu huo. It is somewhat strange that we have not seen any mention of the assault, the unlawful use of force, the torture, the extrajudicial killings and the enforced disappearances that bedeviled the NPS during 2023 and the Maandamano protests. Aidha, Police Reforms Working Group imeelezea wasiwasi wake kuhusu ustawi na afya ya kiakili ya maafisa wa polisi nchini na kubainisha kuwa maafisa hao wanahitaji bima ya afya ya kina ambayo itashughulikia masuala ya afya yao ya kiakili. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na shirika la elimu bora limeelekea mahakamani kuwasilisha kesi kwa madai kwa matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu yalikumbwa na dosari na utepetevu miongoni mwa maafisa wakuu wa elimu nchini. Kundi hilo linamtaka waziri wa elimu Profesa Ezekiel Machogu kusitisha mchakato uteuzi wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza hadi pale tathmini huru ya matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu itakapofanywa na kuthibitishwa. Wakizungumza na wanahabari, kundi hilo limekashifu hitilafu ambazo zimeripotiwa katika matokeo ya KCPE na makosa ambayo yameshuhudiwa tangu matokeo hayo yalipotangazwa siku ya Alhamisi. Huyu hapa Gloria Musimbi na taarifa hiyo. Siku chache tu baada ya wanafunzi na wazazi katika shule ya msingi ya kimataifa ya Kitengela iliyo katika kaunti ya Kajiado na ile ya Green Hill iliyo katika kaunti ya Kisii kuwasilisha kesi kotini, shirika la elimu bora pia wameelekea mahakamani kwa sala moja tu, huku wakitafuta kupinga kutekelezwa kwa mchakato sawia. Kundi hilo limedai kuwa matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu yalikumbwa na dosari na utepetevu miongoni mwa afisa wakuu wa elimu nchini. Tume la mtihani lihakikishia Wakenya kwamba mtihani itakuwa ya haki na ya huru, ili watahiniwa wote ambao walifanya mtihani wapate mtihani yao, wapate matokeo yao ya kweli ambayo ya true reflection of their abilities and the hard work that they put. Kulingana na kundi la elimu bora, haki za msingi za wanafunzi zimekiukwa na hivyo basi kulikosoa baraza la mtihani nchini NEC kutokuwa wazi kuhusu namna makosa yalivyotokea. That even though that NEC has acknowledged that more than 130 cases of complaints have been lodged with them, and a window of 30 days has been given for the matter, so that those others who may be aggrieved may submit their complaints, there does not seem to be a clear mechanism of submitting these claims. Neither is there a clear process of having the same result resolved in a transparent and open manner.
Kundi hilo linamtaka waziri wa elimu Ezekiel Machogu kusitisha mchakato wa uteuzi wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza hadi pale tathmini huru ya matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2023 itakapofanywa na kuthibitishwa. CS Machogu asimamishe hiyo mambo ambayo wanaendelea nayo ya kuchagua watahiniwa wale wanaingia kidato cha kwanza. Tunaomba kwanza hizo barua za wito waweze kuzisimamisha mpaka wakati ambapo kumaliza haya maneno na kila mtahiniwa apate haki ili waweze kupata shule pamoja. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na hali ya uchumi katika kaunti ya Bungoma inatarajiwa kuboreshwa kufuatia kiwanda cha sukari cha Nzoia kurejelea shughuli za kusaga miwa juma lijalo. Katika kikao cha wanahabari, mwenyekiti wa bodi ya kiwanda hicho Alfred Ang'ati amesema kuwa wameweka mikakati ya kuhakikisha shughuli zinarejelewa vyema na kuwataka wakulima kuwasilisha miwa katika kiwanda hicho, akisema bei imeboreshwa. Alfred hata hivyo amesema swala la wizi wa miwa limekuwa likiwaadhiri hapo awali, huku akisema kuwa baada ya sheria kupitishwa wataweka mikakati ya kudhibiti swala hilo, huku akisema kurejelewa kwa usagaji kutaangazia swala la kuagiza sukari kutoka mataifa ya nje. We have scheduled, now Nzoia has scheduled to start milling and other related activities as from 4th of December. When I say 4th, other related issues, you know, the operation of this factory and so on, is not something like you wake up today and say, I'm starting to mill. You have to get things right. You have to get the factory right. So we are starting the entire process on 4th. I want to take this opportunity to ask farmers to release the cane to us. Our staff will be there trying to ascertain which cane is ready, then we start harvesting. So tunawaomba kabisa wakulima wetu turudi shambani. That is where we are going to get money. Na tukirudi shambani, hii bei ya shilingi 650 for sure tukipiga hesabu tunaona kwamba itatuletea pesa. Mimi pia naye nimeingia shambani. Hata mimi nimetafuta shamba pande hii na ninaanza kupanda miwa. We should now move away from the cane, the old cane variety which matures after 18 months. That we now want to focus on early maturing variety, that by 12-14 months it should be ready for harvest and it has a higher sucrose level. But that is now our second phase in the entire exercise. Na kimataifa ni kwamba takriban watu 20 wameuawa nchini Sierra Leone, huku wafungwa takriban 2,000 kutoroka wakati wa shambulio mbaya lililotokea. Washambuliaji hao walilenga kambi ya kijeshi, gereza na maeneo mengine, wakitaka Rais Julius Maada kujiuzulu. Watu wasiojulikana ambao walikuwa na silaha walivamia kambi moja katika mji mkuu Freetown na kujaribu bila mafanikio kunyakua silaha kutoka kwa ghala la silaha. Haijafahamika iwapo mashambulizi hayo yalihusishwa na kundi moja tu la wavamizi au makundi mengi. Na michezoni ni kwamba gwiji wa Safari Rally nchini Ian Duncan amepigwa jeki kwa mashindano ya mbio za magari Afrika Mashariki mwaka huu kutoka kwa kampuni ya Farmers Choice. Kampuni hiyo imejitolea kuunga mkono Ian Duncan katika toleo la 11 la Safari Classic Rally kuanzia tarehe 9 mwezi ujao. Ian Duncan na mwenzake Jespal Madharu watakabiliana na madereva wengine 62 huku wakitarajiwa kukamilisha kilomita 4,000 kwenye mbio hizo. Rallying is a great, really fun sport, but it can be pretty expensive and pretty hard to organize and a lot of logistics and support needed. So a huge big thank you to Jim and everyone else at Farmers Choice. It's really an honor to be back here again. It's, like Jim said, like 30 something years ago or something, we
we were told, like he said, you're going to have a flying sausage on your car. And so when we turned up at the start of a rally and everyone saw our car, then you can imagine we were the joke of a day. But by the end of it, so Yuhua was leading and crashed, and we ended up first and managed to stay on first. Then the boot was on the other foot, so actually we got to laugh at everyone that we might have a funniest car, but we'd kicked everyone's butt as it was. So, but then all when all the jokes started like being the other way, that actually you know, like we saved the bacon and the sausages were flying and whatever. But yeah, so huge thanks to Farmers Choice for their help then. And thank you again for this rally. So we'd kind of bullied them, said, see, you can help us again. And they go, yeah, that's a good idea. So actually it was like really a very funny way to find a sponsor, but it really worked. So thank you, everyone. I also think, like as a Kenyan, we should be really proud. This is one of a few companies that has actually been working for over 40 years and building Kenya, using Kenyan products, using Kenyan staff. There's not many left these days. You know, we see them coming and going, and no one really seems to help. So, congrats to everyone here. It's really nice. That something can be so nice and still working. And you know, sometimes it's not the easiest place for business in this country. But well done, everyone. Na kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya wanawake Harambee Starlets inatazamiwa kumenyana na Botswana katika mechi ya mkondo wa kwanza wa raundi ya mwisho ya kuwania kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika ya wanawake WAFCON mwaka 2024. Mechi hiyo inatarajiwa kuchezwa Jumatano hapo kesho katika uga wa Nyayo kuanzia saa 9 mchana. Government is offering full support. We have facilitated the release of Cheryl Langashi from Cheryl is actually, as you can see from her haircut, she's undergoing KDF training. She's a KDF recruit, and I'm very, very grateful to the KDF, General Ogola, the CDF. I want to thank him really for accepting my plea for Cheryl to be released from training to join the rest of the girls. So from government side, we've done everything possible to make sure that we avail the best players possible to the technical bench. So at the end of the day now, it is 11 versus 11 tomorrow. And the 12th player, you great Kenyan people in the stands. We must turn up in good numbers and cheer our girls to victory. It would mean everything, obviously, and making the second appearance would give us like the most confidence to show the people that it wasn't just a fluke that we went there the first time. Big stage, and yeah, obviously it gives us the opportunity to show our talents around the world. Look, games are different. Gabon is not Kenya. Cameroon is not Botswana. So obviously, even for Kenyan technical team, they approach the game slightly different. And we're also going to approach the game slightly different from how we played against Gabon. So each game has its own demands, and we can only adapt toward the game demands. Na taarifa hii inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa leo tuweza kufanikisha taarifa hizi. Mwenzangu Kennedy Kimani atakuwa hapa mida ya saa 3 usiku na taarifa hizi na zingine katika lugha ya Kimombo. Usikose kuungana naye. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na kutakia usiku mwanana.